Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for daily use. This is a video for the learners of B1 and B2. In this video, you will be learning 25 most common noun-verb combinations or Nomen Verb Verbindungen. If you want to know what are Nomen Verb Verbindungen, you can watch our video on the same. The link is given below. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, let's begin. 25 wichtige Nomenverbverbindungen. With each Nomenverbverbindung, you will also be learning the verb equivalents. That means, sometimes you can replace the whole Nomenverbverbindung with a verb, but this doesn't happen in all cases. And here's the first one. Einen Ratschlag geben oder einen Rat geben. The verb equivalent for this one is jemandem raten. And here's an example. Darf ich dir einen guten Ratschlag geben? Übung macht den Meister. If you use the verb, you would say Darf ich dir raten? Übung macht den Meister. And here's the second one. Angst haben vor etwas oder vor jemandem. Let's see how to use it. Mario hat Angst vor Hunden. When using it with persons, you can say, Hast du Angst vor mir? Here's the next one. Einen Auftrag bekommen. And here's an example. Wir haben dieses Jahr leider keinen neuen Auftrag bekommen. Here's the next one. Eine Rede halten. And here's an example for the same. Ich muss bei dem Eröffnungsfest eine Rede halten. Let's move on to the next one. Zum Abschluss bringen. Here the verb equivalent is etwas abschließen. Let's look at the example for the Nomenverbverbindung. Gestern haben wir das Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht. And if you're using just the verb, you would say Gestern haben wir das Projekt erfolgreich abgeschlossen. The next Nomenverbverbindung ist in Anspruch nehmen. Let's look at an example for the same. Ich nehme häufig die Leistungen dieser Friseurin in Anspruch. Now let's move on to the next one. Eine Lösung finden. And here's how you could use it. Meine Mutter kann für jedes Problem eine Lösung finden. Ich glaube, alle Mütter können eine Lösung finden, oder? The next one is ein Gespräch führen. Or you could simply use the verb sprechen. Let's look at the example. Er kann nicht fließend Deutsch, aber er kann ein einfaches Gespräch führen. Here's the next one. Sich Mühe geben. The verb equivalent for this one is sich bemühen. Let's look at the example. Er hat sich bei seinen Aufgaben viel Mühe gegeben. And if you're using the verb here, you would say Er hat sich seine Aufgaben viel bemüht. Let's look at the next one. In Erfüllung gehen. The verb equivalent is sich erfüllen. And here's an example. Endlich sind meine Träume in Erfüllung gegangen. If you use the verb here, you would say Endlich haben meine Träume sich erfüllt. Eine Antwort geben. The verb equivalent is auf etwas antworten. And here's an example. Kannst du mir auf meine Frage eine Antwort geben? And if you use the verb, you would say Kannst du mir auf meine Frage antworten? Moving on to the next one. Abschied nehmen. The verb equivalent is sich verabschieden. And here's an example. Nach der Party
habe ich von allen Abschied genommen. And if you use the verb, you would say, nach der Party habe ich mich von allen verabschiedet. And here's the next one. Eine Ahnung haben oder keine Ahnung haben. Let's look at the example. Ich habe keine Ahnung, wie ich zum Bahnhof komme. And the other example is, hast du eine Ahnung, wie man ein Spiegelei kocht? Etwas in Ordnung bringen. Let's see how to use it. Der Mechaniker hat mein Auto in Ordnung gebracht. The next one is a very common one. Bescheid geben oder Bescheid sagen. Let's look at an example. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich fertig bin. Here's another example. Ich werde Ihnen Bescheid sagen. Moving on to the next one. Einen Vorschlag machen. The verb equivalent for this one is etwas vorschlagen. And here's the example. Während der Diskussion haben wir viele Vorschläge gemacht. If you use the verb, you would say, während der Diskussion haben wir viel vorgeschlagen. Let's look at the next one. Einen Eindruck machen auf jemanden. The verb equivalent is jemanden beeindrucken. Let's look at the example. Die neue Kollegin hat auf den Chef einen guten Eindruck gemacht. And if you're using the verb, you would say, die neue Kollegin hat den Chef gut beeindruckt. And the next one is zur Kenntnis nehmen. Let's look at the example. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, diese Straße wird bis Montag gesperrt sein. The next one is also a very common one. Eine Frage stellen. The verb equivalent is etwas fragen. And here's how you could use it. Diese Schülerin hat heute sehr viele Fragen gestellt. And if you're using the verb, you would say, diese Schülerin hat heute viel gefragt. The next one is also pretty common. Sport treiben. Let's look at an example. Sport treiben ist gesund für Körper und Geist. And here's the next one. In Rechnung stellen. Let's see how to use this in a sentence. Der Mechaniker hat uns auch den kostenlosen Autowasch in Rechnung gestellt. Abstand nehmen von etwas oder von jemandem. Here's an example. A mother tells her daughter, bitte nimm immer Abstand von Unbekannten. Let's look at the next one. Einen Antrag stellen. The verb equivalent for this one is etwas beantragen. Now let's look at the example. Er hat einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung gestellt. And if you're using the verb, you would say, er hat eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Moving on to the next one. Ums Leben kommen. And here's an example. Wegen dem Erdbeben sind viele Leute ums Leben gekommen. And the last one is eine Entscheidung treffen. The verb equivalent for the same is sich für oder gegen etwas entscheiden. Now let's look at an example. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte dich heiraten. So these were a few Nomen Verb Verbindungen that you should know. We'll be doing some more very soon in the coming videos. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos.
You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!